অবশ্যই সারাদিন থাকবে আমাদের সাথে আমাদের মিটিংটা শোনার জন্য, কারণ আমরা আসলে উনি আসলে এসেছিল আসলে মুন্সিগঞ্জ থেকেই, তো ওনার আসলে উদ্দেশ্যটা ছিল আপনারা একটু ঝিমাই গেছিলেন, তো ভাবলো যে উনি সরাসরি যদি চলে আসে, যেহেতু ওনার জন্যই আসলে প্রোডাক্টটা লঞ্চ করা, তো আসলে আপনারা যদি একটু উজ্জীবিত হন। আর কি উজ্জীবিত হওয়া গেছে? শোনা যাচ্ছে না তো? হওয়া গেছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ওনাদের সাথেই আমরা আসলে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছি। সো এই আলোচনার ভিত্তিতে আসলে যে অংশটাই যে আলুর প্রোগ্রাম বা হচ্ছে এই জায়গাগুলো যখন কথা বলা হয়, তখন আসলে আলুর ক্ষেত্রে আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আসলে কি হয়? And on the leaves. In humid weather, this damage spreads rapidly. On the underside of the leaves, a typical whitish growth of the pathogen can be seen. It consists of a dense aggregation of branched hyphae, sporangiophores, bearing lemon-shaped sporangia, the reproductive organs of Phytophthora infestans. When picked up by the wind, countless sporangia are spread throughout the crop and far beyond it. Sporangia that land on a potato leaf when the weather is damp and warm often germinate by forming a germ tube. This process is called direct germination. At lower temperatures, indirect germination prevails. Motile zoospores are released. After attaching to the leaf surface, they transform into roundish cysts. The cysts germinate by forming a germ tube. From its tip, an infection hypha enters the interior of the leaf. A mycelium forms. Its hyphae spread between the leaf cells. With the help of finger-like Haustoria, the parasite draws nutrients from the cells of its host plant. The damaged cells die off, and the mycelium spreads further into neighboring leaf tissue that is still alive. Thus, green leaf area is increasingly lost. From hyphae on the edge of the damaged leaf tissue, sporangiophores develop, growing out of the leaf through stomata, bearing a new generation of sporangia ready to be spread by wind or rain. This cycle of sporangial dissemination, release of zoospores, infection of a host plant, mycelium formation in the leaf, and sporulation can continue repeating, especially if weather conditions are moist. Infection pressure increases exponentially, and more plants show the typical late blight symptoms. The damaged leaf area increases rapidly from day to day. Often, the stems with dead leaves hanging from them are all that remain. The tubers remain small, but the risk of yield loss is far higher if sporangia are washed into the soil by rain. The zoospores released from the sporangia move between the soil particles. Phytophthora infestans infection are brown.